પ્રોસેસ ઓક્ઝિલરીઝ એન્ડ પ્રોસેસ યુટિલિટીઝ. તો આજે જોઈશું આપણે એમાં બેચ વર્સિસ કન્ટિન્યુઅસ ઓપરેશન્સ. ઓકે, then after utilities અને important part જોઈશું આપણે structural design and the utilities. Okay, so first of all, the batch versus continuous operation and a discussion part is there. In general, continuous processing is the perfect mode of operations. Okay, and the operations used in the productions of commodity chemicals, petrochemical products, plastics, paper, solvents, etc. આ જે points છે, this one first two line is the general continuous operations. Okay, general continuous operations is the preferred mode of operations used in the production part of commodity chemicals, petroleum products, plastics, paper, solvent, etc. Okay, એના પછી મેઇન વસ્તુ છે કે some auxiliaries, structural design, this one. Okay, which one point? Structural design in this process. Okay, instrumentation control system design and there are some utilities process કે કઈ કયા પ્લાનિંગ થાય છે એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. Okay, the etc. on this basis, because of the reduced labor cost, improved process control and more uniform product quality, quality by સારી હશે. Okay, and however in this operation, this one, however, for a batch and semi-continuous process, and the process are often utilized when the production rate are small, such as in the manufacture of specialty of the chemicals, pharmaceutical and electronic material, or when the product demand in the instrument. Okay, this is the particularly true when the demand of the product is interfaced with the demand of the one or more other products that can be manufactured using essentially the same processing equipment. In the such cases, the processing equipment is cleaner between the batches and used alternatively. Carry out the stepwise involved. Which one? Okay, batch and alternatively this process. Okay, again repeated for in general continuous processing. In general, continuous processing is the preferred mode of operation used in the production of commodity chemicals, petroleum products, plastic, paper, solvents, etc. For because of the reduced labor cost, improved process control and more uniform product quality. However, the batch and semi-continuous processes are often utilized when production rate are small, such as in the manufacture or specialty chemicals or pharmaceutical and electrochemical materials, or when the product demand is intermittent. This is particularly true when the demand for the product is interfaced with the demand for the one or more other products that can be manufactured using essentially. Okay, simply batch and continuous process માં છે. batch માં શું છે? simply જે CSTR છે, continuous titering reactor. પછી which one reactor? plug flow reactor. Okay, CSTR and mixed flow reactor. આ ત્રણ ટાઈપના રિએક્ટર છે, એ વસ્તુ જોવાના રહેશે આપણે. ઓકે, and this is the particularly true when the demand for the product is interfaced with the demand for one or more other product that can be manufactured using essentially the same processing of equipment. In such cases, the processing equipment is cleaned between the batch and uses alternatively.
to carry out the steps involved in the productions of a different product. Okay, the productions છે એનું આપણું different product છે, this one. Okay, the choice between continuous or batch wise operation. Okay, which one? Batch wise operation. And these processes as well as the semi-continuous processing is commonly made very early in the process for a synthesis step. Normally continuous na basis par avse. Okay, the continuous processing is assumed unless a qualitative analysis indicates that the batch or semi-continuous processing provide a better mode of operations. Besides, in the case of flow or internal demand, the design engineer may be optimum or batch or semi-continuous operations. Okay, when the process involve the hazardous or toxic chemical, or when the safety of the process is in a major concern. Okay, this is a simple discussion part for a batch and semi-continuous operations. Okay, batch and continuous process આપણી છે. ઓકે, જે આવશે આપણે એમાં જ પ્રોસેસ ઓક્ઝિલરીઝ અને પ્રોસેસ યુટિલિટી એમાં આવશે. ઓકે, પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે પાઇપિંગ ડિઝાઇન, લેઆઉટ, ઓલ્સો પાઇપ ફિટિંગ, ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્વ, સિલેક્શન ઓફ વાલ્વ જોઈ ગયા હતા. ઓકે, જેના પછી જોયું આપણે વોટર ટ્રીટમેન્ટ, જે ફિઝિકલ, કેમિકલ અને બાયોલોજીકલ ટ્રીટમેન્ટ હતું. અને વેસ્ટ ડિસ્પોઝલમાં આપણે પાયરોલિસિસને 4 પ્રોસેસ જોઈએ હતા, લેન્ડફિલ, ઇન્સિનરેશન્સ અને રિસાયકલિંગ પ્રોસેસ, એ 4 વસ્તુ જોઈએ હતા. હવે જોઈશું આપણે સમ ડિઝાઇનિંગ. ઓકે, સિમ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ડિઝાઇન. ઓકે, this one structural design જોઈએ આપણે. One of the most important aspect in a structural design for the processes and industries in a correct foundations design. For in this basis, okay, and okay, one of the most important aspects here, and the equipment of vibrating machinery in the use. The purpose of the foundation is to be distribute the load of the so excessive, okay, or damaging settling in the width not occurs. હવે કોઈ પણ ઘણા જતા ટાઈપ્સ ઓફ ફાઉન્ડેશન છે, એ ડિપેન્ડ શેના પર કરશે? લોડ ઇન્વોલ્વ ઇન ધ મટીરિયલ અને એના ફાઉન્ડેશનના એક્ટ પર ડિપેન્ડ કરશે. ઓકે, it is necessary therefore the for a characteristics of the soil at a given plant site before the structural design can be started. Okay, and these allow once bearing the various pressure, अलग अलग प्रेशर ने આપણે લઈશું, different types of solid, and the soil should be checked in the surface and at various depth to determine the bearing characteristics. The allowance bearing pressure for rock is at least 30 into 10 to 5 kilogram per meter square, while that for soft clay may be as low as 10 to 4 kilogram per meter square, and the intermediate values for 4 into 10 to 4 into 10 1 into 10 to 5 area value છે, ખાસ એની યાદ રાખજો. Okay, and the any applying forces for a mixture of gravel and sand, hard clay and hard dam. This foundation may be simple, may be well supported on a rock for urban, or any necessary part for this any footings, reinforced concrete containing steel rods, any bars. Okay, commonly used for a foundation walls એના માટે યુઝ કરવામાં આવશે. And then the how to design any purpose for કોઈ બી તમારી પાસે equipment છે, એને તમારે ડિઝાઇન કેવી રીતે કરવું છે, એનો ડાયામીટર કેટલું છે, કયું ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરવાના છે, રો મટીરિયલ તમે ક્યાંથી લાવશો. ઓકે, ડિઝાઇન તમે કરી શકો, એનું વર્કિંગ કઈ રીતે થવાનું છે, તમારે બધું ખ્યાલમાં રાખવું પડશે. ઓકે, then which one maintenance difficulties. ઓકે, આપણે જે મેન્ટેનન્સ કરવાનું છે એના જે શાના માટે, જે આપણે ફાઉન્ડેશન કરીએ છીએ. ઓકે, if a possible foundation should be extended below, the first line and should be always be a design to handle the maximum load
The piping are commonly used for supporting heavy equipment or for other special load. The maintenance difficulties, okay, the encountered with floors and roofs should be given particular attention in a structural design. For a concrete floor are used extensively in the processes industries, and a special cement and a coating are available which make the floors and the resistance to heat or chemical attack. The flat roof are often specified for industrial structures. Okay, the felt saturated with coal tar pitch combined. Okay, આ બધી વસ્તુ યુઝ કરવામાં આવે છે ડિઝાઇનમાં. કોલ ટાર છે, કોલ ટાર pitch gravels finish in the satisfactory roofs. Okay, types asphalt saturated use. Then the corrosive effect is simply these processes for a construction part. Climatic effects. Okay, climatic effect in these processes. Also the strength must be proved, and the normal loads as well as the high winds or natural causes. Okay, simply the any corrosive effect જો કોઈ બી તમે ડિઝાઇન કરો છો એના પર કાટ લાગવાનું હોય છે, જે કોસ્ટ ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન છે, ક્લાઇમેટિક ઇફેક્ટ છે એની મસ્ટ બી considered when choosing structural material. Steel and concrete and material construction most commonly use the wood, aluminium, glass blocks. Okay, center to the made for the type of the lighting and the drainage. Okay, drainage કેવું હોય છે જે આપણે સ્ટેન્ડ પર આપણે ગોઠવીએ ને એના માટેનું હોય છે. And the sufficient structural strength must be proved to resist normal loads as well as the extremely loads due to the high wind or other natural causes. Okay, જે પ્રોસેસ ઓક્ઝિલરીઝ અને પ્રોસેસ યુટિલિટીના પ્રોસેસ પર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઓકે, અને જે સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન કંટ્રોલ ડિઝાઇન એની સિસ્ટમ કઈ રીતે ડિઝાઇન કરવી એ ખાસ છે. ઇફ એની ટાઈપ the structural design for the process industries, the function of the structural true more important than the form. The style of architecture should be surrounded from the need of the supply and structural that can be adapted to the processes and has the sufficient flexibility to permit the change in the future, although cost and certainly improvement. Okay, આ બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની છે તમારે. એમાં તમારે જાતે બી લખી શકો છો આ સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇનમાં. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ છે યુટિલિટીઝ. તો આપણે કઈ પ્રોસેસમાં આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ જોવાની છે. ઓકે, યુટિલિટીઝ यानी કે સમ પ્રોસેસ કઈ પ્રોસેસ આવે ત્યાં. હવે સિમ્પલી પ્રાઇમરી સોર્સ છે. આ પ્રાઇમરી સોર્સમાં કઈ તમે એનર્જી યુઝ કરો છો, કયા પાવર આવે છે, કયા ફાઉન્ડ થાય છે એ જોવાના રહેશે. ઓકે, પછી બર્નિંગ પ્લાન્ટ છે, સળગવાનો પ્લાન્ટ, તેના બેઝિસ પર એની સિગ્નિફિકન્સ કઈ છે, એનો ઇન્સ્ટોલેશન પાર્ટ કયો છે, એનું લોકેશન કયું છે તમારે તે જોવાનું રહેશે. ઓકે, હવે કોઈ કમ્પોનન્ટ્સ હશે, સોર્સિસ કયા હશે, તો ઓઇલ, ગેસ, કોલ, ન્યુક્લિયર એનર્જી. ઓકે, and then the first two source of energy will be necessaries, the alternate form of the energy, not too distance of the features. And the કોઈ બી કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જશો તમે તો ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી, એજિટેટર, પંપ, બ્લાવર, કોમ્પ્રેસર, આ બધા ઘણા બધા ઇક્વિપમેન્ટ તમે યુઝ કરશો. ઓકે, દેન એના બેઝિસ પર તમને ઘણું બધું શીખવાનું બી મળશે. ઓપરેટિંગ બાય ઇલેક્ટ્રિક મોટર છે, although other type of moves such as a steam engines and internal combustion engine, any hydraulic turbine sometime employed, okay, using this instrument. When a design engineer is setting up the specification for a new plant, a decision must be made, whether to use purchase, however to have the plant that is one power and to be most possibilities steam in the processing any heating byproduct from this self and electricity and the hazard process यानी कि hazard and operability process. ओके, एंड જે આપણે PCSHM ઓલરેડી ભણી ગયા છે આ વસ્તુ. and the plant from the two independent sources for in this utilities process. ઓકે, ઘણી બધી વસ્તુ તમે પ્રોસેસમાં યુઝ કરી શકો છો. The power can be transmitted in a various form such as mechanical energy, electrical energy, heat energy, pressure energy.
Okay, number of energy. The engineer should be recognized the different method of transmitting the power must be choose the one best suited to the particular process under the development જે આપણે ડેવલપ કરી શકી જાતે. Steam is generated from the whatever the fuel is the cheapest usually at a pressure of 3100 kilopascal માટે છે or more and expanded through the turbine other prime movers to generate the necessary plant power exhaust system in the use for this basis. Which one? For this steam is used in the power generated of the plant. Okay, and there is one last 2 point. The water is for industrial purpose can be obtained from one or of the two general sources. જે પ્લાન્ટ માટે તમે યુઝ કરો છો અને પ્લાન્ટ લોકેશન પ્લાન્ટ ડિવાઇસ માટે કયા કયા સબસ્ટન્સ યુઝ કરી શકો તમે જોવાના છે આપણે. The value of the ambience of good water supplies is reflected in the selling price of plant location. Have such suppliers any engineering turbine that are the required of the sources and the treat water significantly increases the operational courses માટે any procession required for dilutions. Okay, so thank you so much. Next lecture માં આપણે ડિટેલમાં જઈશું. Okay, this is the most important batch versus continuous operations. Thank you so much.